Dakta mtazamaji, uhali gani popote pale ulipo, natumai kwamba umekuwa na siku ya kufana na kwamba ubuheri wa afya kama nilivyomie. Shukran kwa kutenga muda wako na kuungana nasi jioni hii ya leo kwenye taarifa za Mwale wa KAK, taarifa fasaha, taarifa tendeti na taarifa za kina kabisa. Ni siku ya mwisho kabisa ya mwezi huu wa Novemba. Bila shaka vile vile imekuwa ni siku ya kusikiliza hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta kwa taifa la Kenya, na tumekuandalia taarifa hizo kwa njia kabambe kabisa mtazamaji. Ila kabla tujaangazia hao kwa kina, hebu kwanza kabisa tupate vipasho kama ilivyo ada. A scale against which everything that my administration has achieved is to be measured. Kipato cha taifa kimekuwa hadi trilioni 11.5, asema rais kwenye hotuba yake kwa taifa leo hii. Na tumekubaliana kwamba tunaenda kupanga mikakati tuwaondoe waende. Msako waanzishwa kwa tafuta wahalifu waliomvamia chifu wa Olmoran huko Laikipia. Na vuta nikuvute ya kurejea kwake Miguna nchini ingali inaendelea. Mtazamaji, maji tumekwisha vulia nguo, ndo hivyo tunabudi ila kuyaoga sasa. Ambatana nasi hadi tamati. Longa nasi kwenye kurasa zetu za mitandao ikiwa ni KAK TV Kenya kwenye Facebook na YouTube. Mimi ni Faith Kaulu, Brian Muraro kwenye meza ya lugha ishara jioni hii ya leo. Sasa Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba serikali yake imepiga hatua kubwa tangu kuchukua hatamu za uongozi mnamo mwaka 2013 hadi sasa, japo ya changamoto mbalimbali. Baadhi ya hatua hizo ni pamoja na kipato cha taifa alichosema kimekuwa hadi trilioni 11.5. Hii ni kutoka trilioni 4, kukarabatiwa kwa kilomita 10,500 za barabara pamoja na kuunganishwa kwa nguvu za umeme mashinani. Hapo baadaye nitakuwa nampisha ripota wetu Vincent Kerosi ambaye atakuwa na undani wa taarifa hiyo, ila kwa sasa hebu tuangazie taarifa nyingine kuhusiana tu na ripoti hiyo yake Rais Uhuru Kenyatta leo hii akihutubia taifa, na ni kwamba kampuni ya Revital mjini Kilifi ni mojawapo ya kampuni inayotengeneza sindano za chanjo ya COVID na kusafirisha nje ya nchi. Kwenye hotuba yake kwa taifa leo hii, Rais Uhuru Kenyatta ametaja nafasi zilizoibuka kutokana na kuwepo kwa corona nchini, nafasi bila shaka zilizochangia pakubwa ukuaji na uimarishwaji wa huduma kwa njia mbalimbali. Hebu tusikilize taarifa hiyo kikamilifu. Licha ya changamoto mbalimbali zilizoambatana na ujio wa corona nchini, rais amepongeza hatua zilizochukuliwa ili kuboresha na kuimarisha utoaji huduma mbalimbali hususan kwenye sekta ya afya. In some, Mr. Speakers, COVID was both a danger and an opportunity. But because we focused on the opportunity side of the crisis, now Kenya has developed the necessary infrastructure for rolling out the universal health coverage outreach. Baadhi ya kampuni zilizotajwa kwa kunyakua nafasi zilizoambatana na ujio wa corona na kubuni pamoja na kuboresha mapato yake ni pamoja na kampuni ya Revital ambayo kwa sasa ni kampuni kubwa Afrika inayosafirisha nje sindano za kutoa chanjo ya COVID ulimwenguni. A Kenyan company known as Revital, operating in Kilifi County in the coast region, became Africa's largest producer and exporter of vaccine syringes during the COVID period. This means that Revital is able to produce 1 out of every 10 COVID vaccine syringes globally. The company saw opportunity in the crisis of COVID, adopted accordingly, and innovated its business processes to optimize on the new opportunity. Kampuni ya RAILA vile vile iliyozalisha nguo hapo awali na kuanza uzalishaji wa vifaa vya kudhibiti msambao wa corona almaarufu PPEs pamoja na barakoa. Ubunifu wa kampuni hiyo umechangia pakubwa kudhibiti msambao wa corona ulimwenguni kote. In the first months of the pandemic, this company changed its strategy from producing clothes to producing PPEs and face masks, contributing immensely to the slowing down of the COVID pandemic. This again was a case of seeing opportunity in a disaster and adopting. Hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali ya kitaifa kwa ushirikiano na zile za kaunti ni pamoja na kuongeza uzalishaji wa oksijeni kutoka lita milioni 3 hadi kufikia lita milioni 32, pamoja na kuongezwa kwa vitanda vya wagonjwa wa hali mahututi kwa 500 na mbele. But given the collaboration between the two levels of government, we increased ICU bed capacity by 502% during the COVID period. Equally important to note, during the COVID-19 pandemic,
During the COVID-19 pandemic, we had the capacity only to generate 3 million liters of oxygen per day in March of 2020. Today, I am proud to say that we have improved our oxygen generation capacity in public health facilities by 10 times to 32 million liters per day as of October 2021. Baadhi ya hatua zilizochukuliwa vilevile ni pamoja na ujenzi wa daraja lienealo huko Likoni iliyochangia pakubwa kupunguza msongamano wa watu. Previous scenes of Mombasa residents congested along the Likoni ferry are now a thing of the past. The iconic Likoni floating bridge, built in a record time of 6 months and opened to the public in December 2020, sees over 150,000 residents cross the channel on a daily basis in an orderly, safe and secure manner. Kwa jumla vilevile hatua mbalimbali zilizochukuliwa ili kupunguza mzigo mzito wa kiuchumi na hali ya juu ya maisha kwa Mkenya wa kawaida ni kama vile kupunguzwa kwa kiwango cha ushuru na mbinu mbalimbali za kufufua uchumi zilizopunguza athari za janga la corona nchini. Mtazamaji, huku ulimwengu ukiingiwa na hofu kufuatia mlimbuko mpya wa virusi vya corona kwa jina Omicron, Rais Uhuru Kenyatta sasa amewahimiza Wakenya kujitokeza kwa wingi ili kupokea chanjo dhidi ya COVID-19. Kufikia sasa watu zaidi ya Wakenya milioni 7 wamepokea chanjo ya kwanza au ya pili vilevile dhidi ya virusi hivyo. Rais akiwahimiza Wakenya kwa jumla ambao hawajapokea chanjo hiyo kujitokeza ili kufikia lengo la watu milioni 10 waliopewa chanjo kufikia Krismasi mwaka huu. This variant may explain infection rate spikes that we are witnessing across the globe. I did pledge to the nation in June of this year that by Christmas we would have over 10 million adults vaccinated. As of today, we have achieved a target of 7.1 million Kenyans, up from 5 million as announced on Mashujaa Day in October 2020. Mr. Speakers, to fortify our national resolve against COVID-19 and in honor of all those Kenyans that we have lost to the disease, I do urge today all Kenyan adults to visit their nearest medical facility to receive their COVID-19 vaccinations. Under the call of 25 days to Christmas to secure their vaccinations, to meet and surpass the target that we set ourselves. And I invite the media in all its various forms to use their platforms to perform the social good and promote the vaccination campaign. Hiyo kesho Rais Uhuru Kenyatta ataukabidhi rasmi mji wa Nakuru hadhi ya kuwa jiji. Rais alisema kuwa hatua hii imechangiwa pakubwa na ugatuzi nchini pamoja na mji huo wa Nakuru kutajwa kama mji safi zaidi Afrika Mashariki. Kwenye hotuba yake leo hii kwa taifa, Rais amesema kuwa serikali yake imeweka misingi kabambe ya kuona kuwa miundo misingi ya kiuchumi kwenye kaunti zimeboreshwa na ukuaji wa kiuchumi kushuhudiwa katika kila kaunti vilevile. Sasa hiyo kesho ambapo ni tarehe mosi mwezi Disemba, Rais anatarajiwa kupokelewa na gavana wa Nakuru Lee Kinyanjui ambapo anatarajiwa kuliongoza hafla ya kuikabidhi Nakuru hadhi ya kuwa jiji. Nakuru sasa itaorodheshwa miongoni mwa majiji mengine nchini ikiwemo jiji la Nairobi, Kisumu na Mombasa. Nakuru City will join Kisumu, Mombasa and Nairobi as cities, and with their reputation as East Africa's cleanest town, all of Kenya looks forward to Nakuru City growing by leaps and bounds. So, honorable members, I am happy to report to this august house that my administration has laid a firm and sound foundation for the devolved system of government, a foundation that has the potential to multiply the economic fundamentals of our county economies. Kando na hayo mtazamaji, maafisa wa polisi katika eneo la Olmoran, kaunti ya Laikipia wameanzisha msako wa watu wanaokisiwa kumvamia chifu wa eneo hilo kutokana na migogoro ya mifugo wakiwemo ng'ombe. Haya yanajiri wakati ambapo visa vya wizi pamoja na vita kutokana na mifugo vinakithiri kwenye maeneo hayo ya Laikipia. Aida Monzati na mengi zaidi. Kulitokea mgogoro kuhusiana na mifugo katika eneo hili, huku chifu Peter Washuri akijaribu kutatua mgogoro huo kabla ya kuvamiwa na wahusika na kujeruhiwa vibaya.
Kulingana na walioshuhudia, wafugaji kutoka kaunti jirani ya Samburu walikuwa wakilisha mifugo yao katika shamba moja kinyume, na hapo ndipo mgogoro huo ulizuka. Sasa wao wengine wetu wakawafuata, alafu wakapiga nduru hawa watu wao wakakuja. Vile walikuja wakaanza kupiga watu wetu na mawe. Sasa tukashindwa, tuko na serikali kweli? Kwenye malumbano hayo, zaidi ya matunda ya takriban shilingi 600,000 yaliharibiwa na mifugo hao, huku chifu huyo akijeruhiwa kichwa vibaya. Mashamba wenyewe wakamwamkia, wakamwangusha, hata kama sio watu wangemuua. Lakini wakati hizi mang'ombe ziliingia hapa, hiyo mambo yote ndio ilitokea, kwa sababu inaonekana hizi mang'ombe ni sawa kubwa. Hata saa hii mmoja wao hasi yako kwa hii gari kwa lori ya serikali. Sasa wito unatolewa kwa wafugaji waliokuja katika eneo la Olmoran kutoka kaunti jirani kuhama na kurejea makwao ili kuleta utulivu sehemu hii. Inabidi tuwafurishe kwa lazima warudi mahali wametoka, kwa sababu hata hivyo mvua imenyesha huko juu na sasa siku zao za kukaa na sisi ni kama zimefika mwisho. Na tumekubaliana kwamba tunaenda kupanga mikakati tuwaondoe waende, kwa sababu kukaa kwao hapa kuna leta utulivu kule kukosa kuwa na hali ya amani. Ombi langu kwa serikali itoe hawa watu wageni yote katika sehemu hii, awashie wenyewe nafasi ya mashamba yao, because wako na right ya kuishi kwa mashamba yao. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Mwale wa Kaka. Mtazamaji, imekatika dakika 13 tangu mwanzo wa taarifa zetu. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi. Usiende mbali, maana kitarajia hivi punde. PCA Ongata Booth Girls High School of Excellence is an outstanding girls boarding high school ideal for learning. Located in a quiet and serene environment in Ongata Rongai, Kajiado County. The school aims to produce highly qualified students who will be readily admitted to world-class high institutions of learning and graduate into outstanding citizens of integrity. Our school is an excellent school which has all the facilities. We offer quality education in conformity with the Ministry of Education. We have very professional teachers. The main reason to have this school here is to empower the girl child here around this area, nationally and even internationally. Founded and grounded on Christian values, discipline is one of its fundamental values. We emphasize on Christian values, and our children, when they are here, they can access our church, which is just across, and we have a pool of things that they do when they are here, and we emphasize on discipline. The school boasts of modern state-of-the-art facilities such as spacious classrooms, a well-equipped library, science and computer laboratories, a dining hall and a modern kitchen with a robust feeding program. We take keen interest in nurturing students' talents, hence our semi-Olympic sized swimming pool and spacious fields. We are appealing to you once again that you give us the girl and we will give you back a holistic lady of dignity and integrity. This is PCA Ongata Booth Girls High School of Excellence. Faith in God, this is knowledge and excellence. Wakenya ni wapenda kazi na kila siku wapo mbioni kuchapa kazi. Kipindi cha Kazi na Mali ni rafiki, swahiba na kipenzi cha wachapakazi wote. Si jua kali tu. Kilimo shambani. Kusema kweli nguruwe ni wazuri. Madini ya protein kwa huyu snail iko juu sana. Biashara sokoni.
wajasiriamali wa aina zote, sanaa, wasanii. Guess what? It is business. Tunatembea nawe kila hatua ya uvumbuzi na ubunifu wako ili kujikimu na kukimu uchumi wa taifa. Kazi na mali, sisi ndisi, KTV, hapa ndipo. Karibu tena mtazamaji na shukrani za dhati kwa kusalia papa hapa. Sasa turejelee taarifa ya hapo awali na Vincent Kerosi, ambapo Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba serikali yake imepiga hatua kubwa tangu kuchukua hatamu za uongozi mnamo mwaka 2013 hadi sasa, japo ya changamoto mbalimbali. Baadhi ya hatua hizo ni pamoja na kipato cha taifa alichosema kimekuwa hadi trilioni 11.5, hii ni kutoka trilioni 4, kukarabati kwa kilomita 10,500 za barabara pamoja na kuunganishwa kwa nguvu za umeme mashinani. Hebu sasa nimpishe ripota wetu Vincent Kerosi. Saa 9 kamili ya dhuhuri, Rais Uhuru Kenyatta aliwasili katika makao ya bunge tayari kwa hotuba yake ya 4 kuhusu hali halisi ya taifa. Baada ya itifaki ikiwemo kukagua waridi lililoandaliwa na majeshi, Rais akaingia katika majengo ya bunge la kitaifa, ambapo wajumbe 114 wa bunge hilo na lile la seneti walikuwa wameketi kitako tayari kumsikiliza. The Honorable Speaker of the National Assembly. Miongoni mwa wageni waalikwa waliokuwa bungeni ni pamoja na naibu rais William Ruto, kinara wa ODM Raila Odinga, miongoni mwa vinara wengine ambao walikuwa wamewasili hapo awali. Mambo makuu matatu yaliyofanya nguzo za hotuba ya rais ni pamoja na ustawishaji wa uchumi, muundo wa kijamii pamoja na utaifa. Rais Uhuru Kenyatta akiwa makini kudokeza kwamba mafanikio yaliyoshuhudiwa katika muhula wake wa pili hayangeafikiwa bila maelewano na waliokuwa mahasimu wake kisiasa. That has guided my administration, and I call it political stabilization, which is the doctrine that guided me to a path of a handshake with the Right Honorable Raila Odinga. Katika makuzi ya uchumi, Rais Kenyatta amedokeza kuwa pato la taifa limekuwa kutoka takriban trilioni 4 alipoingia mamlakani mwaka 2013 hadi trilioni 11.5 mwaka huu, jambo ambalo limeipandisha Kenya hadi nafasi ya 6 kwa utajiri barani Afrika. But on this note, I must report on the sterling performance of KRA, not only under the COVID duress, but in the last 8 years of our administration. In the last eight years, KRA has collected Kenya shillings 10.8 trillion cumulatively in revenues. This means that in just 8 years, KRA has collected the equivalent of Kenya's total GDP. It also means that on average, KRA collected 1.3 trillion shillings every year. Miongoni mwa mafanikio makubwa ya serikali yake ni miundo misingi, Uhuru akisifia serikali yake kwa ukarabati wa kilomita 10,500 za barabara ndani ya miaka 8 iliyopita. Rais pia akisema kuwa Wakenya zaidi ya milioni 6 wameunganishiwa nguvu za umeme, mara 3 zaidi ya ilivyokuwa kwenye serikali zilizopita. In 8 years, my administration has multiplied what the previous administrations have done by a factor of 2. We have built 10,500 kilometers of road across the Republic, and doing so 15 times faster. We have connected approximately 787,000 households every year on average, and with 2,000 connections a day. Huku akisema kuwa kipato cha taifa kimekuwa kwa 10.1 ndani ya robo ya pili ya mwaka huu. Rais amesema kwamba Kenya ina uwezo wa kupiga hatua zaidi iwapo jinamizi la ufisadi litakabiliwa vilivyo. We demonstrated in word and in deed that devolution is a powerful driver of social economic development, and it creates synergies and acceleration points that in turn generates
tangible benefits for all Kenyans. Licha ya takwimu hizo, Mkenya wa kawaida anahisi kwamba bado hali si nzuri, hasa wakati huu ambapo gharama ya maisha imechupa juu zaidi, bei za bidhaa muhimu zikiongezeka kila uchao. Nikiripotia Mwale wa KAK, mimi ni Vincent Kirosi. Shukrani sana Vincent Kirosi kwa taarifa hiyo aula kabisa. Kwingine kwa mtazamaji, huenda mwanaharakati na wakili Miguna akarejea humu nchini baada ya Wizara ya Masuala ya Ndani kuamuru maafisa katika ubalozi wa Kenya nchini Berlin, Germany na Canada, Ottawa, kumkabidhi Miguna stakabadhi zote za usafiri wa kuingia nchini. Katika barua kwa rais wa shirikisho la mawakili Nelson Harvey, wakili Kennedy amesema kuwa ofisi yake imeshawishi Wizara ya Masuala ya Ndani na ile ya Masuala ya Nje kutii uamuzi wa mahakama na kumkubalia Miguna kurejea hapa nchini Kenya kama alivyoagiza jaji wa mahakama Hedwig Ongudi alipotoa uamuzi huo tarehe 22 mwezi Novemba. Kwingine kwa mtazamaji, kinara wa chama cha ODM Raila Odinga hii leo amepokea wakilishi kutoka kaunti ya Mandera ambao wamejiunga rasmi na chama cha ODM. Wakilishi hao kutoka kaunti ya Mandera waliongozwa na katibu mwandamizi katika Wizara ya Elimu Mohamed Abdi Nur. Akihutubia wakilishi hao, Raila amekiri kujitolea kwake katika kuimarisha maisha wa Kenya kupitia uongozi bora unaozingatia haki. Hii ni iwapo atapata fursa ya kuchaguliwa kama rais mwaka ujao. Ripota wetu wa masuala ya kisiasa Cornelius Omuse anatupa taarifa hiyo kwa kina. Amani tuliyopata wakati huo, Mwenyezi Mungu ametupatia amani, ilitokana na juhudi yake, hata sio Kofi Annan. Baada ya kukita kambi katika kaunti ya Nyeri juma lililopita na kuvuna wafuasi wa kisiasa upande wake, kinara wa chama cha ODM Raila Odinga hii leo amefungua ukurasa mwingine wa kisiasa na wakazi wa maeneo ya kaskazini mashariki. Swala la ugavi wa rasilimali ya kitaifa likiwekwa mezani. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Elimu Abdi Nur amekariri kuwa uamuzi wao kumuunga mkono Odinga umechochewa na historia ya Odinga ya kujitolea kwa ajili ya taifa. Wakilishi hao aidha wamekiri kuwa changamoto zinazokumba taifa hili zinaweza zikaangaziwa vyema iwapo Odinga atachukua uongozi wa taifa hili, huku akiahidi kuwashawishi wakazi wa kaskazini mashariki kuabiri basi la Odinga katika kinyang'anyiro cha mwaka 2022. Alikosa kiti yake ya 207 kwa ajili ya Mau Forest. Rift Valley yote wakakataa kumpigia kura. Na ningependa kutangaza hivi leo, Rift Valley sasa Mau Forest imenawiri. Mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed akihutubia wakilishi hawa alielezea jinsi Odinga alivyowashawishi wakazi wa kaunti ya Migori kumuunga mkono kisiasa licha ya yeye kuwa wasilia ya kaskazini mashariki. Mimi nataka ambia nyinyi ya kwamba hakuna mtu ambaye ametetea hapa Kenya haki ya wanyonge, haki ya minority, haki ya watu ambaye hawajiwezi kushinda baba Raila Amolo Odinga. Katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna aliguzia swala tata la uteuzi wa wagombezi wa viti mbalimbali. Kulingana na Sifuna, chama cha ODM huenda kikafuata taratibu tofauti za kura ya mchujo kulingana na maeneo wanakotoka wagombezi. Kama wana ODM, baba ametuambia kwamba lazima tuheshimu kila region, kwa sababu hakuna region Kenya hii ambaye inafanana na ingine. Ile mfumo ya nomination ambayo unatumia Western sio sawa na mfumo ya nomination ambao unatumia kule Northeastern, kwa sababu huku kwenu huwa mnaweka mbele sana mambo ya consensus. Si ni kweli? Katika hotuba yake, Odinga amewashukuru viongozi kutoka eneo la kaskazini mashariki kwa kuunga mkono azma yake, huku akiwakumbusha matunda ya ugatuzi ambayo kulingana naye imewafaidi wa Kenya wengi. Manake walikuwa wanajua utamu ya kutawala hawa, na wanajua kwamba ukileta ile katiba mpya hawa watu macho yao yatafunguka. Kwa sababu sasa kama tusema ngwe ndani na sisi vile tunasema hata wafanye nini lazima tutaleta katiba mpya. Odinga aidha amedokeza kuwa kumekuwa na juhudi za hapa na pale za kuzuia hatua zozote za kufanyia katiba marekebisho ikiwemo ile ya mwaka 2010. Odinga vile vile ameahidi kumaliza matatizo ya ukosefu wa maji na matatizo yanayosababishwa na ukame kila mwaka ambayo imekuwa ikiwatatiza wenyeji wa eneo hilo. Alafu sasa ile ambaye
mvua inanyesha kwa wingi, tunavuna hiyo maji ya mvua. Tunajenga madamu na mavidimbwi, alafu tunavuna hiyo maji ya mvua. Wakati ukame, kuna maji ya kutosha ya mifugo na vilevile kwa matumizi ya wananchi kwa jumla. Tunaweza kubadilisha hali ya maisha. Kuhusu ahadi yake ya shilingi 6,000 kila mwezi kwa familia maskini, Odinga amekariri kuwa mpango huo ni wa hakika na utafikiwa. Cornelis Somuse, Mwale wa Kirk. Sasa serikali imeshauriwa kuweka na kutekeleza mipango ya kutoa ujumbe wa kisayansi kuhusiana na wimbi jipya la ugonjwa wa COVID-19 la Omicron ambalo limeripotiwa katika mataifa kadhaa ikiwemo lile la Afrika Kusini. Aida Munzati anakamilisha taarifa hiyo. Wito unazidi kutolewa kwa Wakenya kuzingatia masharti ya kudhibiti msambao wa virusi vya corona. Haya yanajiri wakati ambapo wengi wanaonekana kulegeza kamba katika kufuata masharti hayo, ikiwemo kuvalia barakoa. Sasa baadhi ya viongozi wakitaka mikakati zaidi kuwekwa, haswa wakati huu ambapo wimbi jipya la Omicron linaripotiwa na kusemekana kuwa hatari zaidi, ili tuweze kupambana na ugonjwa huu wa corona. At that time when COVID was really at the first wave, the numbers were going high and Mombasa was the second largest. The numbers were, we were the second highest, or the highest infectivity rate was with us, the positivity rate. And we only had Coast General Hospital. And that at that time it had 150 beds. And I can tell you, it was, Mariam will tell you, it was filling up like crazy. Wakati huo Wakenya wanazidi kushauriwa kupata chanjo, haswa kufuatia makataa ya Wizara ya Afya ya tarehe 25 Disemba. Nchi nyingine zimesema kwamba kama huna chanjo ukiugua corona ujigharamie matibabu yako. Nchi kama Singapore imetoa policy kama hiyo. Nchi zingine wamesema kwamba wale ambao wana corona ama wale ambao hawajapiga chanjo watafanywa lockdown. Huko nyumbani peke yake, kila kitu naletewa hapo mpaka ile siku utaweza kupiga chanjo. Sisi tumetishiwa kunyimwa huduma wakati huu wa Krismasi na shamra zake kwa sababu ya kukosa chanjo. Isifike hapo, kwa sababu chanjo ni jambo la hiari na chanjo ile inakulinda wewe na maradhi ya corona. Kulingana na takwimu kutoka Wizara ya Afya, kaunti ya Nairobi inaongoza kwa idadi ya watu waliopata chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19, huku ile ya Kiambu ikiwa ya pili ikifuatwa kwa ukaribu na ile ya Nyeri. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Mwale wa Kirk. Naam, shule moja katika wadi ya Muhuru Bay huko Nyatike imepokea msaada wa mabati 50 kutoka kwa mfadhili. Hii ni baada ya upepo mkali kubomoa baadhi ya paa la shule hiyo. Akizungumza katika hafla hiyo ya kutoa msaada katika shule ya msingi ya Winjo, Bwana Jackson Mraga ambaye ni mfadhili na mmoja wa wakazi wa eneo hilo amesema kuwa alichochewa kutoa msaada huo ili kuwasaidia wanafunzi kuendelea na masomo yao. Mraga vile amekiri kuwa wanafunzi walikuwa wanakaribia mtihani wa kitaifa na hivyo basi ni vema wapate nafasi ya kusoma bila matatizo yoyote. Join us in this. As you can see behind me here, I managed to donate 50 iron sheets that will help in reconstructing the roof. I just want to call upon anybody who is having heart for this, because currently our children are just learning under the trees. We are at the beginning of the rainy season, which will hamper learning process in this school. And as we all know that we are approaching KCPE, and this is an examination center. So if we don't come fast and do something to safeguard the welfare of our children, we are afraid that maybe the examination may not take effect at the right time. And we are organizing and we are agreeing on what can be done such that this learning and the school programs can run smoothly as it was before. So far, we appreciate him for coming. We appreciate the community for gathering here to chart the way forward on how the school roofs can be made.
Mtazamaji, ndio mwisho taarifa zetu jioni hii ya leo. Sina budi ila kufunganya virago vyangu na kuondoka. Ila nyote mliozungumza nasi pale kwenye mitandao na waona, anayesema kazi nzuri, hongereni, pamoja, always watching, na wengine wote shukrani. Jumbe zenyu bila shaka zinatutia moyo kuzidi kuandaa taarifa za kina na fasaha kabisa. Ila kabla niondoke, ni kuacha na wasia mtazamaji ya kwamba mkumbushe mwanao siku zote ya kuwa sio kila aliyetajiri au anayefanikiwa maishani ni mwenye bidii, na wala sio kila maskini ambaye ni mvivu, ila maisha yana siri kubwa sana, na ajuaye siri hilo ni Mola peke yake. Nyuma ya mitambo leo hii imekuwa ni mabinti Chelsea Githinji naye Winfred Chepkoech, anasema kwamba nikutakie usiku mwanana mtazamaji. Mimi ni Faith Kaulu, Brian Murara amekuwa mfasiri wa lugha ishara. Tupatane tena wikendi hii ndani ya taarifa za Mwale wa Kak. Ngoma ni ile ile, tutaisakata tunavyojua kuisakata hapa kwenye taarifa za Mwale wa Kak. Usiku mwanana.